wengine wakasema nimechanganyikiwa, wengine wakasema nimepata green card ya kwenda Amerika, wengine wakasema nimepata mwanamume amenidanganya anataka kunioa mwenye pesa. Hello viewers, how are you? My name is Naomi Furaha Mugho. I am a mother. I am a proud grandmother.com and I'm a mother-in-law. I'm widowed and I'm a pastor, and this is my story. I want to talk about my calling as a pastor, or my calling to serve God. Initially, I was a teacher. I taught in different schools here in Mombasa, and a time reached when God called me to ministry. It was not easy, but I had to hearken to the voice of God. Since I got born again, I've been desiring to serve God. I've been serving God as a teacher, and I've been serving God in our church as in different capacities as a leader. But it reached a point where the burden was so heavy on me, and God called me to ministry. It was not easy, but ilifika mahali going to work, kwenda darasani ilikuwa ni mzigo, ni shida. Kufundisha watoto nilikuwa nasikia imekuwa hiyo neema, nasikia inaisha. Nabeba vitabu nyumbani, naenda kusahihisha, nashindwa kusahihisha, na viacha hapo, naenda kanisani. During the holidays, nabeba vitabu, niandike schemes of work, nashindwa kuandika mpaka holiday inaisha. Nasikia tu kazi ya walimu imekuwa mzigo kwangu. And ikawa inafika mahali wakati mwingine naingia darasani kufundisha watoto, badala nawaambia wafungue vitabu, nawaambia wafungue Biblia. I almost tell them wafungue Biblia. There's a particular day nilikuwa naenda shule, badala niingie gari niende shule, navuka barabara niende kanisani. So ifika mahali ni kama naona kama nachanganyikiwa. Yani akili yangu tu imejaa kanisa, imejaa tu mambo ya Mungu tu. This particular time in 2007 in October, nikawa nimefungua shule, sijatengeneza schemes of work, sijafanya chochote, vitabu vile nilibeba nimerudi navyo shuleni tu hivyo. So nilipoenda shule that day, nilishinda nikilala kwa bench. Nilishindwa opening day mara nyingi hamfundishi, unakuwa mara nyingi walimu watoto ndio wanafagia kutengeneza shule, walimu pia labda kama kuna mahali hawajafanya schemes wao na they take their time. So to me hata hiyo nguvu ya kufanya hiyo kazi sikuwa nayo, hiyo neema sina, nilishinda nikilala kwa bench. Ilipofika tu saa 9 tu lessons kuisha tu hivi, nilichukua bagi yangu nikaenda nyumbani. Headmaster akaniuliza mbona naenda, nikamwambia mimi nasikia tu ovyo. Akanishangaa, naenda nyumbani sijatengeneza schemes, sijafanya chochote, but ikabidi tu niende because I could not, singeweza kuhold what I was feeling. So nilipoenda nyumbani, from the following day nilishindwa sasa kuinuka kwenda kazi. Neema nilikuwa nasikia viungo vyangu vyote ni kama vimelegea. It's like I was disabled. So nilikuwa nashindwa kuinuka, nikawa nasikia napumua na hema, nashindwa kupumua vizuri, nashindwa kuongea. Nikijaribu kuongea hivi nasikia siwezi, miguu nasikia magoti hayana nguvu. So nilishindwa kwenda kazi hiyo 2 days because already Monday nilienda. So Tuesday na Wednesday sikuenda. Na sasa ikawa kulingana na hali ya kazi, ukikosa siku 2 unatakana upeleke report, yani a document ya kuonyesha kama uko mgonjwa, umeandikiwa sick off. So ilibidi niende hospitali. Kana nikapimwa, kila kitu hakikuonekana. Daktari akashindwa nifanye nini. Nikamwambia niandikie off, akaandika off ya 2 days. Lakini deep in my heart I have a lot of peace, lakini nguvu, magoti hayana nguvu ya kufanya, ya kutembea. Na kuongea pia naona shida. Nikarudi nyumbani, katumana hiyo shule, hiyo report shuleni. The following 2 days tena nikapewa tena another off. Nikaenda tena hospitali, hakuna kitu. Ikabidi tena niandikiwe another off. Ikabidi sasa hali ikaendelea hivyo, ikabidi sasa nipelekwe Makadara. Nikaenda Makadara, nikapimwa everything, there was nothing. Nikaandikiwa tu I'm under observation. So ikaendelea hivyo, nikaandikiwa niende Pandia. Nikaenda Pandia Hospital.
lakini naenda hivyo, lakini ni shida. Kitambo nifika hospitali ni shida because kutembea ni shida. Nilipimwa kila kitu, I paid money, nilipimwa kila kitu, hakuna ugonjwa ulionekana. So but inside my heart, moyoni mwangu nasikia tu I have a lot of peace. I feel there's something that God is doing, but I don't know what it is. I don't know what it is, but I feel a lot of peace when I'm not going to work. Na initially ilikuwa pia nikienda shule, alafu kwa sababu ya vile sistaki, nasikia sina haja na kazi. Ikiwa watoto wataenda michezo ama kuwe something outdoor yenye inafanya watu wasingie darasani, I feel very happy. Kwamba now I'm not going to class to teach. Na kazi ya walimu nilikuwa naipenda sana mbeleni. So there's a time, in fact, some 3 years back, nilisikia hiyo hali imenizidia, nikaandika off, nikaandika leave for 2 weeks. Nitafute tu ni nini inanisumbua, but nikakosa reason ya kuandika. So head teacher akaniambia sasa hakuna vile anaweza nipatia off yenye haina reason, haiwezi kukubalika huko mbele. So akaniambia tu nenda upumzike alafu utarudi. So ikabidi tu nirudi kazini, lakini naona headmaster pia anampatia stress because I'm not doing my work the way I'm supposed to do. Sifanyi schemes, I'm not delivering. So it was frustrating me. Nilikuwa nikiingia darasani, I used to get frustrated kwa sababu watoto wananiangalia, they are innocent waiting to be taught, na mimi niko hapo niko frustrated. Sijui niwaambie nini, sijui niwafundishe nini, sija prepare anything. So I was feeling I'm doing injustice to the children and to the head teacher. So that ikaendelea hivyo sasa for all that 1 month nilikuwa ni off kutoka hospitalini ambazo hazina description yoyote ya ugonjwa. Madaktari tu wananiandikia off za kuobserviwa. But so one particular day before hiyo mwezi ishe, nikasema no, wacha leo nijikaze tu niende kazi, labda ni mimi tu sijajikaza. So kitambo niamke, nivae, nitoke kwa mlango, it was almost 1 hour. Na struggle because najaribu kutembea, najaribu kuinuka, nasikia nguvu sina, nasikia miguu imekataa, najaribu kuongea, nasikia siwezi, nashinda tu nikilala tu hapo kwa nyumba tu idle tu, sijui nifanye nini. So that day nikatoka, nikajikaza, ninaenda, lakini nasikia roho inapiga, nasikia kama nita faint njiani. Nikajikaza. Just before nifike shule, there was a friend of mine who was a pastor together with the wife. They walikuwa na nyumba hapo karibu na shule. So nilipofika hapo kwa nyumba yao, mlango ulikuwa wazi. Ile hali nilikuwa nasikia imenilemea ya kupumua, nashinda na kupumua, nasikia sina nguvu. Niliingia tu straight kwa hiyo nyumba, kulikuwa na kitanda sitting room big, nikaruka kwa kitanda. Hata mama mwenye alikuwa amekaa hapo, mama ke pastor, alibaki tu kushangaa, naona ananiona anaingia tu naenda kwenda kwa kitanda. So pastor and the wife walishindwa what is happening with me. Wakaja wakaniombea. Huku na hema nasikia kama roho inatoka, siwezi kuongea. Wakaja wakaniombea, wakanitengenezea Holy Communion ya chai ya rangi na bread. Nikakula. They prayed for me. Pastor akatoka akaenda shule, akaita walimu, akamwambia mwalimu wenu ameangukia kule kwangu. Deputy akaja na walimu wengine, kaja kuniangalia. Wakaniuliza, madam, what is happening? Ama uko na pressure ama na diabetes? Naambia mimi sijui. Akasema unajua siku hizo umegain sana, uende ikawa uko na pressure. So katika hiyo hali I could not go to school. Even my dad alikuwa amelazwa hospitali, Mombasa Hospital. He was feeling unwell, lakini singeweza kwenda kumuona because I didn't have the strength to go to the hospital. So I called my pastor, akamtuma mke wake, akaja na gari, kanichukua akanipeleka hospitali. Nikaenda nikapimwa tena, kila kitu hakuna, there was nothing. Akanirudisha. So finally that week kulikuwa na revival service kanisani, na kuna pastor alikuwa amekuja kuhubiri from Nairobi, anaitwa Pastor Dorothy. And when she was preaching, akatoa testimony yake, the way God called her from being a banker to a preacher. That testimony was like she was just talking to me directly. Nikawa kile anaelezea ndio almost kile napitia. Nilikuwa nasikia Mungu ananizungumzia direct kwamba he's calling me to leave my job to enter into ministry. But I was wondering, nitaingia ministry nifanye nini? Mimi sina mwito wa uchungaji.
But it was so heavy on me that I was just crying tears at the back of the church. Nilikuwa nimeketi huko nyuma. Nika natamani atamaliza saa ngapi tu niende ofisini kwa pastor nimwambie pastor nimesurrender. I have surrendered. Na kweli ibada ilipoisha nilienda tu kwa pastor ofisini nikamwambia pastor I have surrendered. I want to see you. Akaniuliza ni nini? Nikamwambia mimi nasikia mwito wa kutumikia Mungu. And because my pastor tulikuwa tukiongea mara nyingi alikuwa anajua the burden that I had, the desire to serve God na what I was going through, alikuwa anajua kile nimepitia. Akaniambia kama ni Mungu then go and resign, go and write a letter. Na nilikuwa nimemwambia Mungu nikienda kwa pastor kumuona kumueleza ili jambo. Kama kweli ni wewe unaniita, ninapomweleza what I'm going through na kile nimesikia asinipinge, aniambie niende niandike barua. And that is exactly what my pastor told me. So nikajua this is God, and from that day nikasikia ni kama hiyo hali inaniondokea. Ilipofika Sunday nikaenda kanisani, I struggled to reach church. Lakini wakati wa ibada mchungaji alipohubiri, when we were praying, nikasikia ninaambiwa ndani yangu ya kwamba I resign my job from January. Kwa hivyo niandike barua, nipeane notice ya 3 months, January niache kazi. Nililia hapo, nakumbuka niliamka chini nililia, nikaambia Mungu, kama kweli ni wewe hii hali ndio inanifanya nipitie hivi, na nikikubali kuacha kazi kweli nitapona, basi nimekubali. Kwa hivyo nikainua mikono nikamwambia God, I surrender and I say yes. Nikaenda nyumbani na nikaamua on Monday, because I was supposed to go back for check-up in Makadara, nikaamua I'm not going to the hospital, neither will I go to school. Nitakaa nyumbani, I fast and pray, Mungu ajidhihirishe. So the following day on Monday, asubuhi nikaamka, I started praying just in my house. And when I started praying, nikasikia ndani yangu ninaambiwa there is no need of fasting. I have already spoken. I was asking God, you have spoken what? Yes, about leaving your job. It was not easy. I said, God, sasa at least give me something ambayo nipatie at least maandiko ama neno lenye naweza kuwa nasimama nalo kusema Mungu aliniambia hivi. Ama takisho in case of anything niwe naweza sema God this is, yani hili ndio neno naweza shikilia. Hapo nikasikia just the way Abraham obeyed, I should just obey just that way, just from without, I just obey. And again nikasikia kwamba kama vile Petro alipokuwa Yesu amemuita atembee juu ya maji, so long as alimwangalia Yesu alitembea juu ya maji, but the moment alianza kuangalia kando alianza kusink. So nikasikia tu kwamba so long as I fix my eyes on Jesus who has called me, hakuna siku nitawaibika. Lakini nikianza kuangalia kando kando, nikianza kuweka shaka katika huu mwito na hii imani, basi nitapata shida. So ikawa hivyo na ikaishia hapo, and that was the end. Nilijaribu kufunga, ilishindikana. Ilibidi nikule chakula yangu tu na nishinde hapo. Headmaster akaja in the afternoon kuniangalia, nikamwambia headmaster, hata mimi sielewi what is happening. Nikamwambia hivyo. So kwa sababu niliongea na kwa sababu Mungu aliniambia I'm supposed to leave my job, na nikakubaliana na Mungu, nikamwambia if this is your will, I surrender. The following day nilipata nguvu na nikasikia nimepona. Sasa nikapata nguvu ya kwenda shule, because now I'm going to write barua yangu ya kuresign. So nikaandika barua yangu very strong. Walimu anashangaa, umepona aje? Naambia mimi nimepona, mimi nimekubaliana na Mungu. Nini? Na mimi nikaandika barua. Master kuona hiyo barua walishangaa. Aliniambia, Naomi, no, you can't leave this job. Wewe you are a single mother, uko na watoto shule, and this is the only job you have, alafu unaacha kazi. Nikamwambia this is all about God. I have neema imeisha kufanya kazi, and I cannot do beyond. I cannot do against. Siwezi, hata hiyo neema ya kufanya siwezi. So hata leo nimepata nguvu kwa sababu nimekubali kutii Mungu. So it's all about God. So akaniambia kama ni mambo na Mungu, mimi hiyo siwezi ongea. So nikaandika barua yangu. Walimu all over Likoni walinisema because hawakuamini. Wengine wakasema nimechanganyikiwa.
Wengine wakasema nimepata green card ya kwenda Amerika. Wengine wakasema nimepata mwanamume amenidanganya nataka kunioa mwenye pesa. Wengine wakasema because during that time ndio free education ilikuwa imekuwa introduce. So watu wakasema hapana, walimu wakasema hapana, unajua madam wako na watoto wengi sana kwa class, kwa hivyo ni pressure ya kazi ndio imemfanya aache kazi. Nikasema watu wakajaribu kunishawishi, wakaona kama nimechanganyikiwa, lakini it was not true. Mimi nilikuwa nimesikia Mungu ameniita kwa ajili ya kuacha kazi nimtumikie. So nikakubali, nikaandika barua. Na hivyo that's how I left my job. So nilipoandika barua now that term, because already 1 month ilikuwa imeisha, ni katika hiyo hali ya kusumbuka. Sasa November imeingia, tunatakana bado niendelee kuwa darasani mpaka December. It was really a burden to me. Ilikuwa sasa nitafanya aje? Ilibidi niongee na mwalimu mwenye alikuwa ameitwa kwenda kusimamia mtihani wa form 4. And because mtihani wa form 4 kusimamia would take almost a month, nikambembeleza kwamba mimi anipatie hiyo nafasi, nende nisimamie mtihani on her behalf. Pesa yake ikija ninampa pesa, sina haja na pesa mimi naja nisiingie darasani. So finally she accepted. Nashukuru Mungu alikubali, nikaenda nikasimamia mtihani. So I was out of school, nilikuwa nasimamia mtihani wa form 4. So by the end mtihani uishe, tamu inaisha, ni kurudi shule kufanyisha mitihani. Story ya kufundisha mimi nimemalizana na walimu. And from that day I resigned. I had a lot of peace because Mungu alinithibitisha kwamba he called me. God called me to another ministry. Na kule nilienda Word of Faith now from JCC. Pastor, she's now a bishop. By then she was a pastor. After 1 year akaniamua kunipeleka Bible school. So nikaenda Bible school. I did my certificate in 2013 and 2014 I did my diploma in Bible school. All through hapo sikuwa bado ninakubali kwamba mimi Mungu ameniita kuwa mchungaji. Even before niende Bible school na niende Word of Faith from JCC, my Pastor Mlao is now an apostle. Alikuwa ameniambia anifungulie kanisa. Nikamwambia pastor, me I'm not called to be a pastor, staki. Nikakataa. Lakini nilipotoka hapo, Mungu aliponiita niende Word of Faith, nikapelekwa Bible school. Hata nikiwa Bible school pia nilikuwa naitwa pastor, nakataa until siku ya graduation. After graduation the following day, Bishop wa Word of Faith, Bishop Thomas Muthe, I respect him so much, akamsimamisha my Bishop Zipora. Akamwambia Bishop Zipora from Coast, there is this pastor from Coast anaitwa Naomi, will you go and ordain her as a pastor? Hapo ndo alinimaliza. Sasa akanitangaza pastor. Kiambu nikajulikana mimi ni pastor. Word of Faith nikajulikana mimi ni pastor. So my bishop alipokuja akaniambia, akasema she will have to ordain me as a pastor because I've been pronounced as a pastor. So hapo ndio nguvu iliisha, kainua mikono nikakubali kuwa mchungaji. So now as I speak, I'm a pastor. I have a church inaitwa Ebenezer Worship Center in Half London, Likoni, and a Word of Faith and a Bishop Zipora Gitahi. My message to those who are receiving the call of God, it is good to answer the call of God. If you're sure it is God who is calling you, God will never let you down. God will never call you in vain. God will never call you and dump you. God is so faithful. When he calls you, he will stand with you. He will support you. Because it's all about him. It's not about you. So accept the will of God. Accept the calling of God. It is beautiful to serve the Lord. I love it. I love serving God. And that is the best thing I can ever do. So when God calls you, accept the calling and just surrender to the Lord. I'm honored to be a daughter of Bishop Zipora and Apostle Mulao, ambao they have been my mentors. They have mentored me, wamenilea, wamenifanya kuwa kile niko sahi. So heshima nampatia sana Apostle Mulao na Mama Mulao, wamenilea kutoka utotoni wa kiroho. Na Bishop Zipora amenilea
nashukuru even for Bishop Mugho, Thomas Mugho ambaye alinipronounce kuwa pastor na ikabidi ni surrender kwa sababu hao wote walikuwa wananiita pastor lakini nilikuwa nakataa. But the day he called me a pastor, ilibidi tu nikubali. Nikubali na here now I'm a pastor. From 2018 I opened a church and now I'm a pastor. I'm proud to say I'm a pastor and I call myself a pastor now. Nikubaliana na Mungu. Nakubaliana na neno lako Bwana, nasimama na neno lako Bwana. Thank you so much.